नाउ कंटिन्यूइंग विद आवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या सीखा था? हमने प्री डिफाइंड रेशियोज सीखे थे, विच इज़ पी 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 एच एच बी। ठीक है, और इन रेशियोज में क्या सीखा था हमने? दैट साइन थीटा विल बी पी बाय एच। दिस वॉज साइन थीटा पी बाय एच, cos is b by h, tangent is p by b। ठीक है, थीटा रिप्रेजेंट्स दी एंगल, और साइन, कॉस और टेंजेंट ये क्या है? प्री डिफाइंड रेशियोज के नेम है। और रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली सीकेंट विल बी h बाय b, सीकेंट थीटा। ओके, and now reciprocal of tangent is cot, that will be b by p। ठीक है, इसमें एक और बात ये है कि if we divide sine by cos, sine divided by cos, here sine, this ph perpendicular by hypotenuse divided by b by h, what we get? We get p by h multiply by h by b, that is equal to p by b, and p by b is tangent, so this value will be equal to tangent। We have one more formula, that sin theta divided by cos theta will be equal to tangent theta। Similarly, if we divide cos by sin, what we will get? We will get base by hypotenuse divided by perpendicular by hypotenuse, which is equal to b by h multiply h by p, and this is b by p, and b by p is cot, so this is cot। So these are the two more formulas। Okay, so now we will discuss few questions based on this। The first one is, now in this question we have these angle OMP, 1 2 and 3 right angles। Okay, OMP, ORQ and OQM are right angles। We need to find out the following ratio: sine of RQM, sine of angle RQM। So it means for that we will refer to triangle QRM। हम किस ट्राइंगल की बात करेंगे? QRM की। एंड इन दैट दिस एंगल विल बी 90 डिग्री इन दिस QRM। ये इस तरह की ट्राइंगल दिखाई दे जाएगी मुझे। दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज M एंड दिस इज 90 डिग्री। एंड वी नीड टू फाइंड आउट साइन ऑफ RQM, दिस एंगल। सो साइन ऑफ RQM विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमने याद किया था दैट साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फिगर दिस एंगल इज Q, सो दिस एंगल इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज RM बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज QM, सो दिस इज द आंसर। साइन RQM विल बी RM बाय QM। और कौन सी ट्राइंगल की बात करनी पड़ेगी मुझे? RQM की। ठीक है, नाउ QMP, नाउ QMP, वेयर इज QMP? QMP में देखो, QMP में क्या है बच्चों? दिस इज राइट एंगल, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो राइट एंगल। लीनियर पेयर है ना, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी राइट एंगल। इन दिस QMP वी नीड cos ऑफ QMP। QMP मीन्स दिस एंगल वी हैव टू टेक एट QMP, cos ऑफ। सो हमें किस तरह की ट्राइंगल दिखाई दे रही है? देखो, cos ऑफ QMP में दिस एंड देयर इज द राइट एंगल एंड लाइक दिस। सो दिस इज द राइट एंगल, दिस इज द पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट M, दिस इज पॉइंट P। सो वी नीड QMP। सो cos ऑफ QMP विल बी cos QMP। cos इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो M इज द एंगल, सो दिस इज द बेस, क्योंकि ये 90 के सामने है तो क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। So base by hypotenuse, so this will be QM by MP। Okay, tangent of RQM, for tangent of RQM again we will go to triangle this, tangent of RQM। So from this we can write down this ratio, no problem। Last is secant of ROQ, secant of ROQ। Now we need secant ROQ, secant ROQ means we will go to triangle this OQR, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है ना, क्योंकि जो हमें ट्राइंगल राइट एंगल्स इसलिए लेनी है बिकॉज ओनली इन राइट एंगल्स वी कैन अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री। So secant is what? Secant is
hypotenuse by base. So in this QOR we will find out secant of ROQ. Hypotenuse will be OQ and base will be this length QR. So OQ by QR. Okay. No, we need ROQ. So this will be the base will be OR, not QR. So this is OR. Okay. Next question we have. Now we will have this type of questions in this. Sin A is equal to 3 by 5. We need to find out the value of this equal to 2. We need to prove that this is 2. So if sin A is 3 by 5, we know that sin A is represented by perpendicular by hypotenuse. So this is equal to 3 by 5. So ratio perpendicular with hypotenuse is 3 by 5. So let perpendicular is equal to 3x and hypotenuse is equal to 5x. So we will consider perpendicular as 3x and hypotenuse as 5x. Now we can find out the base. Base will be square root of hypotenuse square minus perpendicular square. So this will be how much? 4x we can say. Okay. So we have the value of perpendicular, base and hypotenuse. So now we need tangent A. So we need to find tangent A plus 1 by cos A. 1 by cos A. So tangent A is tangent A. What we know? We know this PBP HHB. So tangent A will be perpendicular by base. So perpendicular is 3x by base. Tangent A will be 3 by 4. X and x gets cancelled. So similarly 1 by cos A. So we need cos A. Cos A will be base by hypotenuse. This is base by hypotenuse. So how much is the base? 4x. And how much is the hypotenuse? 5x. So this will be 4 by 5. Okay. Now putting the values here. Tangent A plus 1 by cos A. Tangent A plus 1 by cos A. So this becomes 3 by 4 plus 1 by cos we need. So this will be 5 by 4. So how much is this? 4 is the LCM. So this is 8. So this is 2. Okay. Similarly, if we need any other values, then we can also find out. ठीक है. इनके अलावा अगर मान लीजिए मुझे कह देता find this. Suppose second part is find this sin square A plus tangent A minus secant A like this. So we can put the values here. So sin A is 3 by 5 already given. So this will be 9 by 25 plus tangent A. How much is tangent A? यहाँ पे solve किया था 3 by 4. So this is 3 by 4 minus secant. Secant is 1 by cos. So this is 5 by 4. We can solve it to find the value of other t ratios. Okay, we can simplify it. Next भी इसी टाइप का देखो बच्चों. Next is this one. Tangent theta is equal to p by q. Show that this is equal to this. एक मेथड तो वो है जो बुक में दिखाया गया है. ठीक है. मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ. सेम जो मैंने अभी समझाया है वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे. Tangent theta. We know that tangent theta is equal to perpendicular by base and it is equal to p by q. So let perpendicular is p into x and this is the perpendicular and base is equal to q into x. So what will be the value of the hypotenuse of such a triangle? It will be square root of p square x square plus q square x square and it can also be written as square root of p square. So hypotenuse of such a triangle will be root of p square plus q square into x. So now we need to find out sine and cos. Okay. So this is tangent theta. So sine theta. We know that sine theta is equal to perpendicular by hypotenuse. So perpendicular is px divided by root of p square plus q square into x. So x and x gets cancelled. Similarly cos theta we need to find out. Cos theta is base by hypotenuse. So what is base? This is qx divided by hypotenuse. Hypotenuse is x into root of p square plus q square. So this is q by this value. Now we put the values here. Okay. In this left hand side. So this is p into sine. P putting values in LHS we have p into sine. Sine is p divided by root of p square plus q square minus q into cos, that is q divided by this value, and same in the denominator p into this divided by this plus q into this q divided by q square plus p square under the root. Okay. So now taking the LCM, what we have
we have this is root of p square plus q square in the numerator, and similarly p square plus q square under the root in the denominator. Okay, so this becomes p square minus q square, and this becomes p square plus q square, and when we divide it, this will get cancelled, and we have this left hand side is equal to p square minus q square divided by p square plus q square. Okay, so this left hand side p sin minus q cos, this becomes p square minus q square divided by p square plus q square. This is equal to right hand side, this was to be proved. ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें. ठीक है बच्चे. ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और हाँ, इसमें जो नेक्स्ट जो है एक टेबल जो दी हुई है आपकी बुक में, वो आपको टेबल लर्न करनी है. ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. ओके गाइस, थैंक यू.